Hey, hi, hello. Hello, how are you? Where are you from? I'm from Morocco, and you? Morocco. Oh, yeah, yeah. I'm from Ethiopia. How are you? I'm good. How's everything? Alhamdulillah, Alhamdulillah. You wanna play? Okay, okay, Apple, no problem. All right. What's your good name? My name is Asragidacho. Okay. It's hard to I'll give catch. you Asra, a nickname. It is hard to catch, right? My name is Tabtabacho. What? Tabtabacho. Oh, I have that's a four little names. hard for me. Which one you like? I have four names. Oh, 4 names. Yeah. That's great. Just The have other one is one. Ergatacho. My name is Ergate, in short. My name is Ergate. Okay. All right. Mm-hmm. Oh, I can see you have a lot of followers. That's great. Yeah, I have I'm a new lot in of. TikTok. I don't have. I have some. It's not much. How Good. many followers you have? I have 3,000 because I'm new in the platform. I just joined TikTok a few days ago. How old are you? You can guess. 29? That's too much. Oh, too much? Okay. 23? That's a little. 25? Yeah, good job. Oh, you young. You young. 25. You're so beautiful. Guys, likes for me. Come on. You're so beautiful. Oh, thank you. That's so sweet of you. You look great too. You believe in Allah? Do you know Allah? Of course I do. Are you Muslim? Alhamdulillah. Oh, okay, okay. She's Muslim. Yeah, she's Muslim. Muslim sister from Morocco. Yes, alhamdulillah. Of course I I'm have a not. friend from Morocco 10 years ago. Sorry, come again? I had a friend long time ago, almost 10 years. He's from Morocco. He's a rich guy. He lives in my city now. He's my best friend. Great. I never had a friend from your country, but I have friends from all over the world almost. I like to friend people from different nationalities. You don't have a friend from Ethiopia? Unfortunately, no. You can be my friend now. I'm your friend. Starting from this day, I'm your friend now. All right. You want to take me as a friend? My friend. All right. Okay, I follow you back. You're my friend, okay? Yes, that's my pleasure. Go ahead, guys. Go ahead and chat. Go. እንደውም እናስተካክለው በጣም ሪፖርት እያደረጉ ስለሆነ my followers said that you ሁማን ሄር ማትጠቀም መሆን አለባት ጸጉሯ የሁማን ሄር ወጪ መረረክ አይደል? አይ ነው በጣም ውድ ነው ሁማን ሄር። እኔ እሱ ወጪ አልፈልግም። እሺ ሙስሊም የሆነች ሁማን ሄር በፍጹም ማትጠቀም ሁማን እና የተፈጥሮ ውበት ብቻ ራሷ አለ አይደል? የተፈጥሮ ውበት ያላት ራሷ ማለት ነው። አዎ ግን በዘመኑ ሜካፕ ግዴታ ነው። ፋውንዴሽን ትገዛለህ፣ ሊፕስቲክ ትገዛለህ፣ ሽቶ ትገዛለህ፣ በዲ ስፕሬይ ትገዛለህ። እነዚህ ግዴታ ነው። እሺ ግማሽ ማለት ከዚህ ሁሉ ነው የምጠቀም ሆነ የለባትም። ቢያንስ ግማሽ እንኳን መጠቀም ሆነ አለባት። ታማ የተፈጥሮ ውበት ያላት የተፈጥሮ ውበት እና ውጭ ብትኖር ይመረጣል። እሺ ሀቢባ። እሺ ከኢትዮጵያ ውጭ ብትኖር ከኢትዮ ውጭ ምትኖር እሺ ከኢትዮጵያ ውጭ ብትኖር እድሜዋ ከ20 እስከ 22 በጣም ልጅ ናት እኮ በእናትህ እስከ 25 አድርገው ቢያንስ እኔም ልጅ እኮ ነኝ ሀቢባ። እኔ እኮ 25 ዓመት እኮ ነው። ኧረ በፈጣሪ 25 ጸጉሬ አይተሽ ነው 25 ዓመት ነው። አዎ ይሄ በእውቀት ነው የተመለጠው ሀቢባ፣ ዝም ብሎ አይደለም። ኦኬ እሺ 20
22 እስቲ እንሞክራለን እስከ 22 የሚገኝ ሆኖ ለአባቶች ቀን እግርህን ልጠብ የኔ ጌታ ይኸው እግርህ የኔ አባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ስም ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያለኝ ምንድነው የምፈልገው በስመ አብ አባትሽ ነኝ አንቺ ወይኔ ነው ኢየሱስ ነው ሀብትዬ ኧረ እግርህን ልጠብህ ለአባቶች ቀን እግርህን ልጠብህ የኔ ጌታ ይኸው እግርህ የኔ አባት የኔ አባት ቆይ ይሄ ሳሙና እግር ይልጣል የመጀመሪያው ጥያቄ እስር ቤት እያለሽ ማን ነው በተደጋጋሚ በደንብ የጠየቀሽ ከቤተሰብ ውጭ እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አንቺ እዛ በነበርሽ ሰዓት ላይ በጣም የናፈቀሽ ሰውና ከቤተሰብ ውጭ ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ነው የመጨረሻው በጣም ከባዱ ማለት ነው ይሄን ስጠይቅሽ እኔ እንጃ ለተቀየሚ ትቻለሽ በጣም ከባዱ ጥያቄ ሶስተኛው